clase fabulosa. Vamos a escuchar un video sobre los animales hoy. Estos animales son de grado 4 y vamos a escuchar dónde vive, qué partes tiene el animal y cómo son las acciones. ¿Qué acciones hace el animal? ¿Ok? Muy bien. So, en grado 4, you may remember in 4th grade, hay muchos animales en el mundo, ¿sí? Tenemos la ballena, el caballo que corre muy rápido, el ciervo, el gato, miau, el oso, el murciélago, ca, ca, el mono, la mariposa. Y también tenemos el pájaro, de que hablamos este año, el pato, el perro. ¿Tienes un perro o tienes un gato? El pez, la tortuga, el tiburón. Hablamos de un tiburón ayer, ¿sí? La rana, el pulpo, el zorro. You do not need to label flashcards for these. These are just kind of review blasts from the past. I think you had these in 4th grade. ¿Dónde viven los animales? Can you connect the animals from the past to where they live? If you need to, pause and rewind and take a look at the animals. ¿Qué animales viven en el bosque? Pause this video and go back and see if you can find the animals that live here. El ciervo vive en el bosque y también posiblemente la mariposa. ¿El murciélago vive en el bosque? Probable que no, pero sí el oso. So go through and see if you can find los animales que viven en el bosque. El pájaro. ¿Cuáles animales viven en la laguna? Pause the video, go back, find the animals que viven en la laguna. ¿Cuáles animales viven en la cueva? And tomorrow I'm going to ask you this. I'm going to have this PowerPoint out and I'm going to ask you to raise your hand and tell me which animales live in the bosque, la laguna, la cueva, el océano. ¿Cuáles animales viven en el océano? ¿El tiburón vive en el océano? ¿Qué más? ¿Y cuáles animales viven en la casa? El gato, el perro, posiblemente el pez. Excelente. Okay, next we're going to connect animales y partes. Repite las manchas, las rayas, las alas, las aletas. Don't worry if you don't memorize all of these. It's just the more you can connect them across, the better. ¿Sí? El piel, la piel, las patas, los cascos, las escamas, las branquias, las pinzas, los tentáculos, los cuernos, las cuernas, diferentes, los colmillos y la concha. ¿Qué animal tiene las escamas? ¿Y cómo es el lobo? El lobo tiene la piel, tiene las manchas. See if you can go through each one. Go through and see if you can find los animales que conectan a las manchas. ¿Cuáles animales? Pause the video, go backwards if you need to look at the animales and the pictures before. ¿Y cuáles animales tienen las alas? See if you can go back and find los animales. ¿Cuáles animales tienen los cascos? Okay. ¿Y cómo se mueven? Los animales, ¿cuáles animales vuelan? ¿Sí? So go back, find los animales que vuelan. ¿Cuáles animales nadan? Pause. ¿Cuáles animales se columpen? ¿Cuáles animales saltan? Boing, boing, boing. Como conejos, ¿sí? ¿Cuáles animales caminan? ¿Y qué animal corre? ¿Qué animal sube? Excelente. And now that you've done this practice, la práctica, use these slides to write 5 sentences about animals. Each one must include where they live,
body parts and how it moves. So here's an example of a sentence you might write. El lobo vive en el bosque y las montañas. También, se dice also, ¿sí? También tiene patas, piel. And I'm going to try to name as many as I can because that will give me more memory of vocabulary. So, el lobo tiene piel, patas, no tiene alas, y es todo. Huh, okay. Patas y piel. Finalmente, el lobo corre y camina. Y any other actions, acciones? Y maybe he goes up the tree, sube el árbol. Y sube el árbol. Okay, so this is an example of one sentence. I mean, technically there's two, but this would be like one. So you need to do 5 of those total. Okay, once you're done with that, you can hop on Quizlet. Buen trabajo. Gracias, clase.